హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ వన్ మోర్ వీడియో. ఈరోజు వీడియోలో లివర్ కర్రీ చూపించబోతున్నాను. త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్, హోల్ గరం మసాలా, గ్రీన్ చిల్లీ, ఆనియన్, పసుపు వేసుకోవాలి, సాల్ట్ వేసుకోవాలి మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు, మెంతి ఆకు కొంచెం వేసుకోవాలి, పుదీనా కూడా వేసుకోవాలి, బాగా కలుపుకోవాలి. అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత టొమాటో, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి 1 స్పూన్, కారం కూడా మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకో. మిక్స్ చేసుకోవాలి. లివర్ అంతా కడిగి పెట్టుకొని దీంట్లోకి వేసుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసేయాలి. అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. బిర్యానీ మసాలా 2 to 3 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. ధనియా, గరం మసాలా కొంచెం, ఇలాచీ పౌడర్ కొంచెం వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్లో కర్డ్ వేసుకోవాలి. మీ ఇష్టం, కర్డ్ అయినా ఓకే, లెమన్ అయినా ఓకే. ఈ కర్రీ పూరీలోకి, చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది. వీడియో నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి.